الطاولة نازلة، إذا بوقف ما ينفع. خلاص واتم قاعد. ايه اتكلم عادي، خلينا نتكلم. ايه خلينا. اهلا نداش، بارك الله يسلمك. الحمد لله تمام. شلون امورك؟ مخترعنا. امورك طيبه؟ السلام. How many mics I will have today? This will not interfere with the other one? Let me check this one. Okay. This one was mic? This is for the live on the YouTube. Okay, I want to check the frequency. Okay. This is the mute button. Which one? This one on the top. Okay, so now? Okay, just need to switch on that. Like this? I will make it unmute from there. Okay. صار مايكين. تلاوز في المشي. وين راح؟ الو ما يأثر على النقل المباشر. هو يسوي الافتتاحية كليسي. اوكي.
اوكي. يحتاج المايك ولا بدون المايك احسن؟ ايه بدون مايك ما ادري. الو الو، صوت زين ولا مزعج الصوت؟ ترى الحين قاعد اتكلم شوي انا. الو الو 1 2 3 1 2 3 تست تست. لا احس الصوت انا اسمع صدى صح؟ في صدى صح؟ يعني تست تست. هلا ابو حمد، شو اخبارك؟ بطلع فضايحكم الحين. لا لا خلاص ما نطلع الفضايح. شو اسمه يعني للحين احس في صدى انا. في صدى صح؟ زين اجرب بدون مايك يمكن صوتي زين، لان انا ترى قاعد اتكلم شوي شوي الحين. اخاف اسندركم اذا تكلمت عادي. والله بس ما يدش مع البث المباشر، ما يخرب. اوكي تمام عيال، نشوف الحين. اتوقع احسن ولا لا؟ والله يعتمد، ما ادري اتحرك ما اتحرك. ها يعني مشكلة الطاولة نازلة وايد. في ريموت حق لا لا خلاص بروحي بغير. شو اسمه كليكر؟ لا لا بضيع. لا باوربوينت. لا شكلي بقعد ساعة كاملة تعبان، لاعب بادل اليوم ما فيني شد اتحرك. شنو؟ مشكلة أنا طالع الحين صوتي طالع في اللايف، ما أقدر. إيه بعدين. I think I closed it or not? Not yet. صوت أحسن الحين. صوت في صوت المايك. أوكي. One two three, 1 2 3. I think it's better now. Yes, much better. مشكلة ربنا. 100 واحد مسجل وكلنا راقدين.
عشان ما شتت الناس. 4:15 5 دقايق. 4:15 ولا 4:10 ما صدقت. عشان مرة ثانية واحد الدفع شي مية واحد صدق الماء طول الماء بعد. سفرة جديدة؟ في سفرة جديدة شيء خلاص زين. ايوه شفت اسماء بس انت وقتك خلص يعني مفروض وقتك مخلص انت وقت المعرض خلاص قالوا لنا هاي 9 ترى طالعين لايف قاعد صوتي انا في هي ما اقدر صوت موجود كان يرد الكوره قاعد يسخن وتجي في طرف المضرب وفي عينه على طول التسخين حمراء هنا ما قدر درجة دوخة راح جبنا الشعبي ورفيجه قلنا له تعال بطلق وياي معنا بالكروكس خلص قال خلاص بروح مع اليوهر باقي الحين نص ساعة دوام حصلنا العمادي تعال عبد الله العمادي المطوع لمنتخب قطر هلكنا قاعد بس شي يضرب هلكنا يسوي 10:30 تمينا ولعب معنا 3 ساعات تقريبا موجودين ناطريننا قلنا لهم والله ما نقدر هم ماخذين 3 ساعات علشان اساس نلعب دوري نسوي قلنا لهم والله اسمحوا لنا عندنا واحد صبع مشبوك واحد هنا واحد مين شي اي الصبح وحرك يعني تقول له يعني ما جاب سبب ما قدر يحضر معنا شاجي شلون بدكم محاضرته بعدين بيسوي اونلاين
بس حساب المركز مو بلازم حد يكون هني تقريبا يعني في اليوتيوب. بس لازم تعلنون انتم اللي احسن حساب المركز من هنا ما احسن خلوه على حساب المركز، ما حد بيقعد يشوف التلفزيون. بس انتم ما اعلنتوا في الحساب، اعلنتوا يمكن في حد مسجل بس حد محاضرته. تتكلم بشكل عام كلهم هو يعني بشكل عام اي مو مشكله. Good afternoon, my friends from Qatar. You all can hear me, right? I'm so happy to see you all for the iBrandconnect Fototalk. And today is our 112th Fototalk in year 2021. So thankful to Qatar Photography Center and so happy to see you all. For my dear friend Ali, there will be magical friend to see the magic of his friend. I'll give a brief idea about iBrandconnect. So we started just before COVID. Other than the online store of shop.ibrandconnect.com, our prime aim was to create the photographers community gathering. So from 2021 Jan till now, we completed 111 phototalks. Among these phototalks, the main important ones were during Ramadan time. In 2021 as well as in 2022, we did every day an iftar along with a photograph. So which made us reach into a lot of stages. Thanks to Abdullah Al-Mesle and his team, they worked really hard into create this event as a super success. Thanks to Nikon Release and Salam Studio and Tour. Thanks to all our participating brands. Like iBrandconnect own brands are Leo Photo, they make carbon fiber tripod and many accessories. HMY speaker system, they make amazing magnet scissors as well as press equipment. And we have some very good energy lights and sliders from YP Onion. And recently we got a nice backpack brand called Shimoda. And many more brands are coming in our lineup. Other than having our own brands in the platform, our main aim is to have a very competitive brand for the content creators easier. And our aim is also to support them 24/7. We were there during the Surah 2022 and hope to see the next year Surah as well. I was supposed to be there in Qatar. Unfortunately, I couldn't make it, but still I'm so happy to see you all. And again, thanks to the entire team of Qatar Photography Center and Ali Seyfuddin, all the best wishes to you. I'll be watching the online streaming through YouTube. All the best wishes and thank you very much. Always follow us. Every day I personally do a small reel. This will be useful for all of you. Even I myself learned many things once I started creating this kind of reel. Thanks again. Thanks for all the support. See you soon. And I am also doing a session at 8 o'clock, 8 to 9 p.m. So that is something related to very simple system integration of your camera. If someone wants to join that, also please stay back. So we'll catch up soon. Thanks. تكلم الحين خلاص. مساكم الله بالخير وحياكم في كتارة مركز قطر للتصوير. عندنا اليوم فوتوتك برعاية اي براند والسلام ونيكون. ففي مفروض 5 محاضرات بس شاجي نفس ما قال لكم ما راح يكون موجود اليوم، راح محاضرته تكون اونلاين. انا ببدا محاضرة تصوير الطبيعة
سكر الكمبيوتر. تصوير الطبيعة والتحضير للسفر. محسن بعد بيبدأ الوايلد لايف فوتوغرافي بالإنجليزي. باكر عندنا الدكتور عبد الرزاق الماكرو، والأخت بتتكلم عن الميدل إيست، شو اسمه، تصوير الأطفال. شاشة. أنا ما أشوف وين الماوس، دقيقة. أيوة الحين أوكي. انزين، نفس ما قلت لكم أنا راح أتكلم عن تصوير المناظر الطبيعية والتحضير للسفر. تقريبا عندي أقل من ساعة عشان ألحق على صلاة المغرب، ففي هالساعة بحاول إني أختصر لكم تجربتي في هالمجال، مجال السفر والتحضير له. آخر المحاضرة بتكون في 3 أسئلة. iBrand عندهم كوبونات، اللي يبي يشتري شيء من عند iBrand عندهم ترايبودز وهالسوالف، فبسألكم 3 أسئلة لها خص في المحاضرة، فانتبهوا عدل. المحاضرة ببدأها نبذة عني، وبتكلم عن بدايتي في التصوير، شلون أخطط حق السفر، التصوير ونصائح من واقع التجربة. طبعا نبذة عني، اللي ما يعرفني هاوي تصوير، أنا مو بأستاذ، أنا مو بروفيشنال، أنا ماخذ التصوير هواية مو بزنس ولا شيء. متخرج من استراليا بدرجة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية، مواليد 82، بعد شهرين بصير 40. اللي متابعني يدري اني متزوج وعندي 5 عيال، في واحدة للحين ما شفتوها عدل بس اصورها من على الجنب، قريب ان شاء الله تشوفونها. مهتم بتصوير الحياة البرية والطبيعة، وحاصل على اكثر من 40 جائزة دولية. بدايتي في عالم التصوير، اللي ما يعرفني أنا بديت أصور ماكرو، بس قبل ما أبدأ في الماكرو بدايتي كانت كنت شريت لي كاميرا 1.3 ميجا بكسل عشان أصور نفسي، عشان أطرش الصور حق أهلي يوم كنت أدرس برا. هذيك الأيام ما في سمارت فون، ما كان في واتساب، ما في شيء، بالإيميل بالماسنجر ذيك الأيام. وقمت أصور المدينة اللي أنا فيها، وأروي ربعي وأهلي في الدوحة وين أنا أدرس، واللي أرجع الدوحة أصور الدوحة وأروي ربعي في أستراليا. وانطلقت في عالم التصوير. بديت الماكرو. ليش حبيت تصوير الماكرو؟ لأنه كان في البداية كنت أشوف التفاصيل اللي ما تشوفها بالعين. مع الماكرو الواحد يشوف تفاصيل. والشغلة الثانية كنت أطرش الصور حق خواتي بالإيميل ألوع كبدهم، فكان شيء حلو يعني بالنسبة لي ذيك الأيام. هذه الصورة اللي تشوفونها هذه يمكن أول صورة انتشرت لي أيام فليكر. أول ما دخلت فليكر الهوم بيج ذيك الأيام يحطون الصور اللي تنتشر، وهالصورة كانت موجودة، بس أنا قلت خلاص وصلت العالمية. بعدين حبيت أغير، فما استمريت وايد في هالمجال، حبيت أشوف شيء جديد. طبعا أنا يوم أختار شيء أحاول أختار شيء ما حد كان يسويه أو قليلين اللي يسوونه، وأحاول أبدع في هالمجال. فدخلت عالم تصوير القطرات. ما أدري إذا شو اسمه، أحس الانيميشن مو بشغالين بس بنشوف. فدخلت هالمجال تصوير القطرات، تصوير السبلاش، من 2009 تقريبا ل 2015 ووقفت. اذكر حتى مديري يوم شافني اصور هالسوالف قال لي ايش فيك انت مجنون تكسر اشياء؟ قلت له بسبه الضغط اللي تحطني اروح البيت اكسر الاشياء عشان اطلع الطاقه السلبيه اللي فيني. فل 2016 او بدايه 2016 وقفت. قدمت ورشه من 4 سنين تقريبا في المركز، ومن يومها ما مسكت جهاز القطرات. من بعد الورشه جهاز القطرات موجود. بعدها صورت كل شيء. أنا جربت أصور كل شيء، ورود، رياضة، تلوين بالضوء، أكل، بورتريه، أي شيء يخطر على بالكم جربت أصوره. بس ما حصلت نفسي إلا في مجال تصوير الطبيعة والحياة البرية. يعني يوم بديت أصور هالأشياء خلاص نسيت كل شيء. يمكن الواحد يسأل شلون الواحد ممكن يتخصص في مجال معين. يعني أبسط مثال نفس ما قلت لكم، جربوا كل شيء لين تحصلون الشيء اللي انتم تبونه او الشغف فيكم. الا اذا كان الهدف منكم بزنس، فتشوفوا ايش الموجود في السوق، سواء تصوير منتجات وغيره. بس اذا صادف اللي موجود في السوق اللي انتم تحبونه راح تبدعون فيه. يعني انا بديت سفرات التصوير في 2013. اول سفره لي كانت في حق ايسلند، رحت ايسلند. بعدين في 2014 اول سفره لي رحت تنزانيا سفاري، و2015 رجعت النرويج. يمكن 2015 بديت أفكر في التخصص. كان معنا
واحد أمريكي في السفرة، كنا في جروب، واحد من التوب 5 في أمريكا في تصوير الطبيعة ذيك الأيام. سألته سؤال، قلت له أنت غير الطبيعة شو تصور؟ قال لي ولا شيء، بس الطبيعة. قلت له شلون يعني ما تصور منتجات أشخاص؟ قال لي كلش ولا أعرف أمسك فلاش ولا عندي فلاش. فخلاني أفكر، يعني إحنا يمكن طبع فينا لازم نعرف كل شيء. إذا واحد سألنا سؤال لازم نجاوبه، ما يصير ما نجاوب، نحس شيء غلط. يعني إذا أنا ما جاوبت على سؤال كني ما أعرف أصور. فمو بغلط ان الواحد يتخصص في مجال وما يعرف اشياء في المجالات الثانيه. فهني بديت افكر في الموضوع وادش في المجال. واللي حببني اكثر في الطبيعه يمكن تصوير الطبيعه والحياه البريه، النجوم. يمكن هذه اكثر التخصصات اللي يخليكم تتفكرون في خلق الله سبحانه وتعالى. وغير هاي بحكم ان هالشيء مو متوفر عندنا فاضطر اني اسافر، فكل واحد يعرف فوائد السفر ومتعه السفر غير الجروبات، فحبيت المجال وايد. بديت أسافر سفرات هاي. فالحين أتكلم لكم عن التخطيط للسفر. أول شيء قبل ما تقررون لازم يكون عندكم هدف معين. فحطوا هدف معين عندكم، ايش تبون تصورون؟ هل تبون تصورون الشفق؟ تبون تصورون نجوم؟ تبون تصورون طبيعة؟ ممكن أهداف غيرها. فما يصير الواحد يسافر بدون هدف. فإذا حطيت هدف راح تعرف شلون ترتب الرحلة اللي أنت بيها. اختيار التوقيت جدا مهم. يعني أنا كانت تجيني أسئلة، يجيني واحد مثلا يقول أبي أصور الشفق وأبي أصور الربيع في آيسلند، أقول له مستحيل، هالاثنين الشيئين ما يجتمعون مع بعض، كل واحد له وقت معين. الشفق معروف في النصف الشمالي من الكرة الأرضية من شهر 9 لشهر 4، هاي وقت الشفق الأخضر اللي يبي يروح يصور. اللي يبي يصور الربيع شهر 7. شهر 7 الشمس عندهم أو الدنيا ما تظلم خير في آيسلند، يعني الشمس تنزل على مستوى الأفق وتتم 6 ساعات، يمكن عندك الساعة الذهبية 6 ساعات، فتقدر تروح تصور اللي تبيه هناك. اختيار الملابس، طبعا انا قبل كل سفره كنت اسوي شي ثيم حق السفره معينه. طبعا السفاري سهل ما يبي له شيء، لبس خفيف جاسم يعرف، بس الصبح نبي جاكيت وشويه ماسكات، بس الظهر خلاص. اما اذا بتروحون اماكن ثلوج ما ثلوج وفيها امطار لا، السالفه تتغير على حسب الحراره، كم طبقه تلبسون، الملابس تكون ضد الماء ضد الهواء. القفازات تفرق معاكم لانها تكون شوي بسيطه عشان تقدرون تتحكمون في الكاميرا. البوت جدا مهم اذا بتدشون في الماء وغيره. النقطة الثالثة في التخطيط الرابع عندي عدة التصوير والوزن. طبعا الوزن كلنا يمكن نعاني منه في المطارات، بالذات إذا بتروح سياحية 7 كيلو، إذا بتروح بزنس 15 كيلو بعد أحيانا ما تكفي، فالوزن وايد يفرق معنا. فالواحد لازم يعرف العدة اللي يحتاجها في كل سفرة على حسب الأهداف اللي حاطها، فلا ياخذ أشياء زيادة عن حاجته ولا ياخذ أقل عن حاجته. وإذا بياخذ واحد شيء جديد الأفضل إنه يجربه قبل ما يروح. يعني أنا أول سفرة لي في آيسلند أخذت لي فلاتر، ما جربتها قبل ما أروح، وصلت آيسلند ما أعرف أستعملها وتوهقت فيها. فهذه شغلة. والشغلة الثانية سالفة الوزن، بما أن سوالف الطبيعة وتصوير الطبيعة فيها مشي، فأحيانا نمشي مسافات طويلة، نص كيلو في الشنطة يفرق معاكم في المشي، فالوزن وايد مهم. البحث عن المعلومات للمكان والقوانين، يعني أنا أحب دائما أسوي سيرش على المكان اللي أروحه، سواء حوادث ما حوادث، المهم إني أشوف المكان اللي بروحه، هاي يفيدني في التغطية يوم أغطي، وإذا بيصور إذا بيبرز المكان أعرف قصة المكان. أما القوانين فضرورية، بالذات قانون الدرون. في دول إذا أخذت الدرون معاكم مسكوك السجن على طول، يعني حاسب من سالفة الدرون بالذات فيها مشاكل كبيرة. التغذية البصرية كلكم تعرفون انها مهمة سواء بتسافرون او ما بتسافرون. اذا بتسافرون مكان الافضل ان تشوفون صور حق الموقع اللي انتم بتروحونه، تشوفون احسن الصور، تشوفون الزوايا التكوين اللي خذوه، ومن هناك تقدرون تشوفون او تحللون الصور، تشوفون شلون ممكن تطلعون بطريقة احسن من اللي هم طلعوا فيها عشان لا تروحون هناك على طول تصورونها. نقطة الأدوية والتطعيمات، يعني على حسب الدولة بعد، في دول يطلبون تطعيمات معينة، أدوية معينة. احنا في كينيا ناخذ يمكن 6-7 تطعيمات، مو بإجبارية بس لسلامتنا، وحبوب الملاريا. بس في دول لا، مثلا الحمى الصفراء إذا بتروحون أوغندا وغيره ورواندا يطلبون البطاقة، يعني بدون البطاقة البرتقالية أو الصفراء هذه حق الحمى الصفراء ما تقدرون تدشون. الجروب، أنا بالنسبة لي الجروب اللي أروح معاه هو السبب نجاح الرحلة. طبعا أول سفرة رحتها تنزانيا رحت بروحي، ما كلمت حد ولا شيء، صوري كلش تعبانة،
اذكر لك كنت اصور من فوق السياره، ولا مره صورت من تحت. يوم قمت اروح مع ماجد اكتشفت ان كل ما ننزل تحت على مستوى اعين الحيوانات الصوره تكون احسن. الصوره اللي فوق على اليسار هاي اول رحله تصوير لي مع جروب، كانت في النرويج نفس ما تشوفون ثلوج. فتشوفوني انا كني دب، بس ما كنت دب، لبسي كان غلط، ما كنت اعرف اختار الملابس ذيك الايام، وما كانت متوفره عندنا. بعدين مع ماجد بديت اروح انا في 2016، من يومها سجلت معاه في 13 رحله. انا عارف انظم رحلات، اقدر انظم رحلات، بس اروح كل شيء جاهز مرتاح مع وراسي. باسماعيل طبعا شهادتي مجروحه فيه، باسماعيل يذبح نفسه يحرق نفسه عشان اللي معاه في الجروب يطلعون بنتائج، يعني عادي ما يرقد طول اليوم، يسوق يوديك يرجعك، فما شاء الله عليه يعني. نقطة ثانية التجهيز البدني، على حسب الرحلة اللي تروحونها. طبعا السفاري ما في تجهيز بدني، قاعد في السيارة طول اليوم ما تحس، بس رحلة البركان، رحلة أوغندا فيها صعود جبال وهاي الواحد لازم يجهز نفسه، ما تبي تقوم ثاني يوم فيك شد ما تقدر تكمل الرحلة. فالتجهيز البدني على حسب المكان اللي رايحين أنا أشوفه شيء مهم. اللياقة ضرورية في تصوير الطبيعة بالذات، نفس ما قلت لكم إذا فيها مسافات طويلة وطلوع ونزول. النقطة الأخيرة في التخطيط للسفر عندي هني، أنا أقول احسبها صح. إيش قصدي احسبها صح؟ يعني أنت إذا بتخطط للسفر مثلا سفرات القطب الشمالي القطب الجنوبي، سنة قبل الرحلة يمكن الرحلة تكون فل، فلازم تحجز سنة أقل شيء، ولما تحجز تحط دفعة أولى 10% ما ترجع لك. هذه يعني إذا غيرت رأيك في السالفة راحت عليك. في واحد أمريكي قاعد أفكر أروح معاه، ماركس آدم، يمكن بعضكم يتابعه، لين 24 رحلاته فل. تخيلوا من الحين ل 24 رحلاته فل، الحين بينزل حق نهاية 24 و25، لأنه يأخذ عدد معين. رحلات التصوير العدد العادي يكون قليل ما يكون كثير، وأسعار رحلات التصوير هذه تكون بشكل عام أغلى من فرحلات هذه تكون أغلى من الرحلات السياحية. يعني يمكن تشوفون رحلة سياحية رايحة القطب الشمالي أو القطب الجنوبي أرخص بوايد من رحلات التصوير، بس أنا أنصح دائما روحوا مع جروب لخص في التصوير، لأن يانا واحد ألماني في واحدة من الرحلات يقول لنا كنا في القطب الجنوبي إضاءة ولا أروع ألوان، نبي ننزل نصور، قالوا لا عندنا محاضرة نمشي على الجدول ما في تصوير. فيقول متنا نبي ننزل نصور ما خلونا نصور. فالواحد دائما يحسبها صح. الشباب ما شاء الله كل سنة يقولون نروح نسافر، أقول لهم يلا نحجز، يقولون لا تو الناس قبل السفرة بشهر أسبوعين نخطط. انا ما امشي شيء انا، حتى الاسعار كل ما تقربون الاسعار ترتفع، فتحجزون قبل لا مو بجاز واحد ثاني جاسم اسمه. المهم اني الحين الشق الثاني، انا شوي قاعد اتكلم نفس ما قلت لكم بسرعه عشان اخلي مجال حق الاسئله، اللي يبي يسالني اي وقت ياخذ راحته. اول نقطه العده تكون معاكم في الطياره، هاي دائما احنا نركز معاها في رحلات التصوير، ان الواحد ياخذ كل الادوات اللي يحتاجها حق التصوير معه في الطياره، الشواحن، بطاريات لا تقطها في شنطه العفش، يمكن الشنطه تضيع ولا تتاخر فتروح عليك انت دافع مبلغ وقدره، تبيك توصل هناك تكون جاهز. اخر سفره لي في ايسلند شنطة الملابس ما وصلت، يعني أنا لو حاط فيها أغراضي كان توهقت، فأخذت كل أغراض التصوير معي وأخذت لي لبس احتياط، لأن ترانزيت كان تقريبا ساعة، فحسيت أن الموضوع ممكن يكون فيه مشكلة. توقع الغير متوقع، إيش قصدي؟ يعني واحد إذا بيسافر مكان يحط في باله أو آمال يحط في باله، نفس ما نقول يعني أول سفرة لي لتنزانيا كانت 10 أيام، يعني أنا حط بالي سفاري كل يوم أسود تفترس، كل يوم أكشن. أول أسد شفته كان ماشي رايح صوب حمير وحشية، قلت بس الحين صار الأكشن، مشى وراح هدهم. قاعد أطالع استغرب شو السالفة، أقول حق القايد شو الموضوع، قال شوف بطنه مليان خلاص، يوم يومين الحين بس ينسدح وينام، ما راح يسوي شيء. فأنا ما كنت متوقع هالشيء. نفس الشيء أول سفرة لأيسلند كانت شهر 12، قلت كل ليلة بصور الشفق. أول 5 أيام غيم ما شفت الشفق. الليلة اللي قبل الأخيرة ساعتين بس فتحت السماء، ساعتين شفت هالشفق، استانست، يبين علي ايش كثر كنت مستانس، صورته. فقلت حتى مو براجع خلاص برد وهاي الشيء رجعني، خلاص صورته ليش ارجع. بس 2015 ما قدرت، رجعت مرة ثانية.
توافق الموضوع، توافق يعني انتم ممكن تحطون امال، تحطون اهداف، ما تصورون ولا هدف من اللي صورتوه في الرحلات، فهاي لازم ما يحبطكم يعني. فمثلا هني مره واحده شفتها 2015 رحت النرويج 10 ايام، 8 ايام منها كلها شفق، وقبلنا بيومين جروب راح ما شاف الشفق الا يومين. فتوافق سبحان الله، انتم حظكم في الموضوع. خلكم جاهزين حق يوم طويل، يعني ممكن انت تطلع الصبح حاط في بالك ترجع الظهر تصيد موضوع قوي تتم عنده، او الظروف تتغير. مثلا سالفتنا في الشفق ان نلحق الشفق في ايسلند، يمكن انا 3 ايام رقدت 4 ساعات فيها في 3 ايام كامله، لان نتحرك وهاي. وطبعا ما نبي نطلع الفضايح السفره، بس كل ما باسماعيل يقول لي مصحصح انا شي مصحصح، ما عليك شي وضعي كان في السفره 3 ايام. فالواحد لازم يكون جاهز، العده، الشارج، الاكل، ملابس، دائما معك في السياره سواء احتجتها ولا لا، خليك جاهز انه يوم طويل. الحين شوي ندخل سوالف التصوير. اي عدسه نستخدم في تصوير الطبيعه؟ طبعا اي واحد بتساله اي عدسه استعمل في تصوير الطبيعه، على طول وايد انجل 14 24. صح هي اهم عدسه، بس هل هي اهم عدسه؟ يعني هاي الصوره صورتها في سويسرا يمكن من في 2015، بس مو دائما الوايد انجل هي احسن عدسه تصوير الطبيعه. هالصور في القطب الشمالي في جزيره سفالبارد، الصوره اللي فوق صورتها بعدسه 70 نفس ما تشوفون الجبل اللي على اليسار، الصوره الثانيه اللي تحت 200 والصوره الثانيه 600 طبعا احنا في الطبيعه ما ناخذ 600 بس هني لان الهدف كان نصور القطب الدب القطبي. بس يرويكم الفرق في العدسات، يعني لا تحكمون نفسكم بالوايد انجل في تصوير الطبيعه. انا بالنسبه لي اللي ب 600 احلى واحده هني، لان صايره نفس الفريم على الجبل ومطلعته. هذه امثله ثانيه، مثلا هذا الجبل في النرويج 200 طلع لكم، هاي مو بغيم، هاي الثلج مع الهواء، كان يوم هواء قوي فالثلج يبين. اما صوره الشمس هذه مستحيل تصورونها بالوايد انجل، لازم زوم. ف جربوا كل شيء، يعني مو تحكمون نفسكم بال 24 او الوايد انجل، ما بحدد بعد باري معين. فتحة العدسة، أنا قصدي فتحة العدسة 2.8 والفور، دائما هالسؤال آخذ لي وايد انجل 2.8 ولا 4؟ إذا بتصورون طبيعة في النهار 4، أنا ما يهمني، أنا عندي العدسة الحين 14-30 فتحة 4 أصور فيها طول الوقت. كنت في ايسلند الصور جبارة، العدسة أرخص يمكن من 2.8 مرتين أرخص، يعني ما تفرق. اللي يفرق يمكن في الليل وقت تصوير الشفق والنجوم 2.8 تفرق شوي، لأن تقللون الايزو تقللون السرعة، فبس في ال8 تفرق. يعني إذا الهدف كان هالأمور عندكم في تصوير الطبيعة 2.8 تسوى في الموضوع. الحين بتكلم عن تكوين الصور، بتكلم عن التكوينات اللي أنا أحبها بشكل عام في التصوير. طبعا القاعدة الرئيسية التثليث، قسمون الصور أثلاث. في ناس بالنسبة لهم إذا ما قسمت الصورة أثلاث صورتك غلط، فدائما القواعد وضعت عشان تساعد الواحد انه يصور، مو باساسيه، مو بقران انه ما نقدر نغيرها، فقواعد محطوطه ان نكسرها بس انها تساعدنا. فمثلا هالصوره الثانيه هني نقدر نكسر القواعد، يعني بالذات السلوت، انا لو باخذ الثلث حق الارض تحت الموضوع بيكون اسود بشكل عام، فبضيع السماء. وهني مثال ثاني استعمل 70-200 في هالصوره مو بوايد انجل، فتقدرون تشوفون الفرق يعني في العدسات والنتائج اللي تعطيكم اياه. في شيء طالع فوق؟ اوكي ما طالع شيء. التناسق والتماثل او السيمتري، يعني الصوره اللي على اليمين لو احط خط في النص تقريبا فيها السيمتري، فيها تناسق اليمين واليسار. الصوره ما ادري اذا تبين ولا لا، بس الماي ترى مثلج، وهالصوره نشروها في ناشونال جيوغرافيك، حطوها مره في ناشونال جيوغرافيك. والجبل اللي هني بعد سيمتري من الانعكاس والاطراف، فهاي واحده من خطوات التكوين في الصور. بس أكثر شيء أحبه يمكن خطوط التوجيه أو الخطوط الدالة. يعني الصورة اللي على اليمين الشيارة اللي موجودة مو بعنصر قوي، بس طريقة الصورة والمجرى النهر يوجه العين حق الموضوع. فأنتوا يوم تشوفون التكوين حاولوا تشوفون دوروا شيء يوجهكم للموضوع اللي تبون تروحون له. الموضوع الثاني هني خطوط الرمل، فنازلين على مستوى الرمل في البحر عند البحر ونصور. هني بعد نفس الشيء سوالف خطوط التكوين. الصورة اللي على اليسار كنت واقف، اليمين كنت واقف فيها، حبيت أغير نزلت
نزلت على مستوى الارض وقربت من الشارع، فطلعت لي نفسها هاي. الفرق اني نزلت على الارض، بس بين الصورتين فرق اني نزلت على الارض. هاي كلها في السفرة الأخيرة، هاي بعد العاصفة اليوم. موضوع ثاني على الزوايا، صورنا هالجبل. أول صورة تكوين أن الجبل نازل يودي العين على الجبل، بس الأرضية ما كانت حلوة، فنزلنا على الأرضية عشان نطلع الثلوج والأعشاب اللي فيها. فجرب. الحلو في تصوير الطبيعة أن عندك وقت تجرب اللي تبيه، يعني خذ راحتك، استمتع في المكان، جرب الزوايا، بعكس الوايلد لايف إذا ما لحقت على الصورة راحت عليك، لازم حركة سريعة. تأطير بعد موضوع ثاني، إن إطار في إطار وغيره، فيعطي موضوع ثاني بعد يشد العين حق أنت وين تبي توجه العين. موضوع ثاني في التكوين، العنصر البشري من الأشياء يمكن الوايد مهمة في التصوير، بالذات الطبيعة تعطيك سكيل أو حجم للمكان. أنا أول ما بديت كنت أحاول ما أحط ناس، بالنسبة لي إذا في واحد في الطبيعة غلط أول ما بديت، بس الحين أحاول قد ما أقدر إني أدخل الناس. يعني الصورة اللي على اليمين هاي ولدي عبد الله قاعد يمشي في واحدة من الغابات، فتقدرون تشوفون حجم الغابة مقارنة فيه. والصورة اللي على اليسار هاي الأيسلندي اللي رحت مع البركان، فيرويكم ارتفاع البركان، هاي مسافته تقريبا قريب نص كيلو عنه، فتقدرون تتخيلون حجم المكان. صور ثانية من ايسلند تعطيكم حجم للمكان. فالعنصر البشري صار يمكن مهم جدا في تصوير الطبيعة. هاي في القطب الشمالي بعد، أنا رويتكم هالمكان أسألكم الجبل هاي ايش كبر، تقدرون تعرفون الجبل كأن المكان صغير يبين. فإذا رويتكم هالصورة اللي على الجنب، السفينة اللي موجودة على اليمين، هالسفينة طولها 50 أو 60 متر تقريبا، فتقدرون تتخيلون حجم المكان. فمو بشرط العنصر البشري هو اللي يعطيكم حجم للمكان، إذا في شيء ثاني معروف للإنسان يعطيكم بعد حجم للمكان. ممكن تدخلون أكثر من تكوين في الصورة، خطوط دالة على تثليث على عنصر بشري، فما عندكم مشكلة تجربون اللي تبونه. فهاي أكثر التكنيكات اللي أنا دائما أستعملها في الصورة. هاي صورة الثلج، إذا كان في بعد قطعة ثلج هني كان بتوجه العين أكثر حق اللي واقف، بس ما تندخل إحنا في الطبيعة. الموضوع الثاني تكنيك، كنا تغير شيء، تكنيك الصور. واحدة من الأشياء اللي وايد ركزنا عليها في السفرة الأخيرة تصوير البانوراما. أنا شايجي توني أشوفك متى دخلت، منور الحمد لله على السلامة. فوايد كنا نركز على تصوير البانوراما، يعني أنا ممكن أطلع بهالصورة بالوايد أنجل ما عندي مشكلة، بس قمنا نصور بانوراما فيرتيكال 6 صور هذه الصورة عشان التفاصيل تكون عندنا تفاصيل أكثر. فوايد ركزنا على تصوير البانوراما في السفرة. هذه صورة ثانية تصوير البانوراما، نفس ما تشوفون حتى في ناس واقفين فوق يرويك المكان، حجم المكان. فسرعة الغالق بعد في تصوير الطبيعة تفرق معاكم. هاي أمثلة حق نفس الشلال بأكثر من سرعة عشان تشوفون الفرق. أول صورة ثلث ثانية فالتفاصيل الماء موجودة، رحنا 1.6 ثانية شوي تفاصيل موجودة بس صار تسحب، صار الملكي نفس ما تقولون. 20 ثانية شوي بدأت التفاصيل تروح. هني قمنا نجرب 328 ثانية التفاصيل راحت خلاص ما تم فيها شيء، تسحب صار للغيوم. فسرعة الشتر لازم تعرفون متى تستعملونها. عن نفسي أفضل 1.6 لين ثانية في تصوير الماء، على حسب طبعا قوة الماء. بعد إذا الماء كان سريع ممكن تنزلون أكثر. طبعا انتم اللي تروحون اماكن سياحيه وهاي دائما زحمه ناس، فما تقدر تاخذ الصوره اللي تبيها من زحمه الناس. لازم تشوفون الصوره هاي الطياره اللي في ايسلند اللي طاحت حوالينها وايد ناس. فعندكم طريقتين اللي انا استعملهم اذا بشيل الناس. اول شيء التعريض الطويل، عطى تعريض طويل يستوون اشباح، الا اذا حصلت واحد ماسك ستاندا واقف هاي بيطلع ما عندك مشكله. الطريقه الثانيه أكثر من تعريض، أكثر من صورة تأخذ أكثر من تعريض، وبعدين تقعد تمسحهم بالفوتوشوب وتشيلهم عشان التفاصيل. ممكن تمسح هذيل الناس بس في أماكن تفاصيل يمكن ما تقدر ترجعها فصعب، فتأخذ أكثر من صورة وبعدين تمسح. شيء ثاني بعد أحب أصور كنت مسارات النجوم، الستار تريلز. هذه عبارة عن صورة واحدة، ما صورت أكثر من صورة. طبعا في أيسلند الجو بارد فممكن نصور هالسوالف، أما هني صعب، لازم
شيء يبرد الكاميرا ولا بيطلع لكم الهوت سبوت في الكاميرات. فكم تتوقعون تعريض الصورة هذه؟ صورة واحدة حد ربع ساعة جاسم 55 دقيقة. يعني تخيلوا 55 دقيقة واقف. أنا كنت كسول ما أبي أدمج الصور بس فيها خطورة. يعني مثلا هالصورة كنت أصور ربع ساعة إلا واحد طلع لي بالفلاش ماله خرب لي الصورة. فيعني تشوفون خطورة المجال. هالصورة صورتها في ذكريت يمكن 2010 80 صورة كل صورة 30 ثانية. طبعا احنا دائما في تصوير النجوم ندور نجم الشمال لأن الدوائر أو النجوم كلها تدور حول نجم الشمال. والحلو في هالنوع من التصوير انه اذا تبون تسوون مثلا تايم لابس تقدرون تسوون تايم لابس. عندكم صور تسوون تايم لابس بالذات في الأرورا. النجمة شلون نطلع النجمة في الصور طبيعة. هاي نحب سوالف النجوم في الطبيعة طبعا F18 20 هاي سوالف. بس ما احب دايركت اروح حق بدون ما يكون فيها شيء لانه ممكن تضر السنسر. فاسهل طريقة ان تجيبون الشمس قريبة من جسم على طرف الجسم العنصر فتطلع لكم تأثير النجمة نفس ما تشوفون في قطعة الثلج. نروح حق الفلاتر. الفلاتر شيء مهم في تصوير الطبيعة بالذات إذا بتروحون النهار تبون تنزلون الشتر تصورون تسحب أو الشلالات فنستعمل الفلاتر الاندي فلتر أو المتدرج وغيره. فهالسفرة ما شاء الله بإسماعيل ضبطنا في الفلاتر جاب لنا الفلاتر وقمنا نصور. نفس ما قلت لكم أنا أول سفرة رحت آيسلند شريت فلاتر ما استعملتها فيوم وصلت هناك ما عرفت شلون استعملها ولا استفدت منها. دمج الصور في الفوتوشوب هاي موضوع دائما ديبيت يتجادلون فيه الناس. ناس يشوفونه غلط ناس يشوفونه صح في ناس يشوفونه فن. أنا مو بضد ولا مع بما معنى الكلمة بس تخيل نفسك رايح دافع مبلغ وقدره سفرة تبي تصور شلال السماء باهتة ما فيها شيء. أنا ما راح أرجع كل مرة هالمكان. ففي شباب إذا شافوا غيوم أو أجواء ملونة شروق وغروب يصورون الغيوم ويجمعون لهم فولدر في غيوم بعدين يدمجون صورهم مع بعض. فناس يشوفونه فن وناس يقول لك احنا ما نعترف بهالصور بس في الأخير كلها صورة وتعتمد على الشخص. خلف الكواليس طبعا من أهم الأشياء عندنا خلف الكواليس. أنا عندي خلف كواليس لو أطلع لكم بلاوي. فخلف الكواليس تفيدكم في في الستوريات يعني تعطيكم جو الصور. في ناس كلش ما يحبون يصورون يقول أنا جاي أستمتع ما أبي أشغل نفسي بالتلفون وغيره بس وايد تفيدكم تروي الناس أنتم شلون قاعد تصورون شلون تتعاملون مع الطبيعة اللي حوالينكم بالذات إذا تصورون صور معينة تصورون خلف الكواليس تسهلون على الناس أو المتلقي شلون يشوف هالصور. عندي الحين آخر موضوع النصائح هاي من واقع تجربة. الملابس دائما خل ملابس احتياط عندك بالذات إذا بتروح النرويج وغيره. يعني مثلا هني هاي كان داش هاي قصة ثانية بس أبي أوصل حق شيء ثاني. داشين في النهر طبعا لابس بوت هني الحرارة كانت يمكن -5 فتقدرون تتخيلون برودة المكان. احنا كنا لابسين نفس هالبوت في آيسلند يمكن في ثاني يوم لنا جاتنا موجة بللتنا. ثاني يوم الحين وكلنا متبللين ما عندنا ملابس احتياط ما جازفنا قلنا خلنا نرجع نبدل مع أن يومها كان في شفق في هالمكان بس خذنا مبدأ السلامة. فدائما خلوا ملابس احتياطية ما تدرون شو يصير عندكم. طبعا إذا بتسألون أنا دخلت في هالماء البارد ولا لا إيه دخلت وهاي الصورة اللي كانت هاي المنظر اللي كان قدامنا في هالمكان. تخزين الصور يعني احنا دائما نقول خزن الصور في مكانين في هالسفرات. خذ لك هارد ديسك ولا على الكمبيوتر نسخة ثانية دائما خل نسختين احتياط معك. في شباب يقول لا نسخة واحدة كفاية. يا معنا واحد رحلات سفاري أول ما رجع بلاده يضرب الهارد ديسك اللي عنده كل الصور اللي عنده راحت ما عدا آخر طلعة اللي في الميموري تمت عنده. يعني دفعت مبلغ وقدره ما جات على الهارد ديسك خذ لك هارد ديسك ثاني. شاحن وايرلس أنا الشاحن اللي عندي مو بوايرلس بس في السفرة الأخيرة حق آيسلند وايد كنت محتاج شاحن وايرلس حق الجوال. ليش؟ حط الجوال بمخباي وامشي رايح للبركان طبعا مسافة طويلة تعب من داخل أصب عرق يعني أطلع الجوال كله عرق. يوم فضة يتبي أشحنه يومين نفس الحالة.
يقول لي في ماي ما اقدر اشحنه. فزين ان عندي شاحن ثاني، قصدي تلفون ثاني، فقمت استعمل التلفون الثاني. بس انه لو كان عندي الوايرلس ما كنت بعاني من هالمشكله. استغل الفرص، هاي من الاشياء اللي دائما نقولها، اذا جاتك فرصه استغلها، لا تقول بروح وبرجع لها، يمكن تروح عليك. اول سفره لي نفس الشيء في ايسلند، مكان كله ثلج، خيل ايسلندي اسود، يعني صوره اسود وابيض طبيعيه. قال لي الرجال تبي توقف؟ قلت له لا، قلت له خيول كل مكان، خلينا نلحق على الشلال. ثاني يوم نزل مطر ذوب الثلج، ما شفنا الثلج بعدها في ايسلند في ذيك الفتره. الموضوع الثاني من استغلال الفرص، البركان طبعا العام ثار، الكل يمكن تابعني ان الثار البركان تم 8 شهور ما رحنا له. يوم قررنا نروح على حظنا وقف، قبل ما نسافر بكم يوم وقف البركان. وصلنا هناك، رحنا منطقة اللي يولع مرة ثانية، نرجع ما عندنا بطاريات درون، تونا طالعين رحلة ما في. ثاني يوم قلنا بنروح له، عاصفة غير الطريق ويوقف مرة ثانية. فهالمرة يوم ولع على طول رحت، ما نطرت. رجعت من كينيا ثاني يوم أنا مقرر إني أسافر ورحت. دائما لما تروح تصور مكان احسب حساب المصورين الثانيين، يعني أنت مو بالمكان لك بروحك. فمثلا هاي أنا كنت أصور قاعد دخل في الفريم عندي بدون ما يستأذن، بدون هاي، وتم ناطرة أنا متى يروح. فدائما تشوف حوالينا قبل ما تتحرك، إذا في مصورين يعني احترم انهم جايين قبلك واقفين ماخذين الزاويه يعني هاي. والنقطه الثانيه لما تمشون على البحر او الرمل، لو تشوفون عدد الخطوات اللي على الرمل ايش كثر ناس ماشيين، فدائما حاولوا ان تتجنبون تمشون في هالاماكن، او اذا شفتوا مسار امشوا على نفس المسار، لا تمشون مكان ثاني تقولون مو مشكله الفوتوشوب بنشيله، هاي لو بقعد ساعتين في الفوتوشوب اشيلهم بتلعوز فيهم. فهذه واحدة من النصائح. كان معنا واحد كان يصرخ على الناس، إذا شاف واحد يمشي على البحر يحط أثار كان يصرخ عليهم. إذا بتخاطر خلك حذر، يعني في صور الواحد لازم شوي يخاطر عشان ياخذها، مثل هالنرويجي اللي كان معنا، كان نازل قريب المحيط وكانت له الموجة، زين ما سحبته. ففي هالرحلة كسر كاميرا وعدستين في هالرحلة هالنرويجي، لأنه كان يخاطر وايد، يحاول يطلع بزوايا ما حد يقدر لها. وكان معنا بعد واحد ثاني أمريكي زلق، يلا التواء في الكاحل، نص الرحلة ما يقدر يمشي، بس قاعد في السيارة وإحنا ننزل نصور وغيره. تعلم من أخطائك وراجع صورك بعد كل رحلة، قبل أي رحلة جديدة تشوف الصور اللي صورتها قبل شلون ممكن تطلع منها بصور أحسن. تعلم شو اللي راح غلط، الإعدادات كانت غلط، التكوين كان غلط وغيره، وحاول في الرحلة الثانية تتجنبها. طبعا آخر شيء أقول لكم إن إذا الواحد طبعا يسعى ويحاول يحقق أحلامه، يوم من الأيام راح يحققها، فحاولوا قد ما تقدرون، يوم من الأيام راح تحققون هالأحلام. فهاي كل اللي عندي عند المحاضرة، تقريبا الساعة 5. فاللي عنده أسئلة ولا شيء يتفضل. أيوة. الصورة اللي 322 ثانية 300 النجوم بحيرة شلال. أي واحدة شلال. عم ترجي فيها الفرق بين القطارات. أي أوكي. بالنسبة لك الأسئلة تقدر تعيدها أسئلتهم على أساس اللايف. أوكي بعد الأسئلة. أوكي هالصورة ال 328 ثانية إيش فيها؟ الإعدادات. إحنا العادة في تصوير الطبيعة نروح قد ما نقدر أقل آيزو 100 أو 80، والفتحة ممكن 16-18، يعني أنا أتم على 16. فالتعريض يختلف هني. طبعا نستعمل فلاتر، هالصورة بدون فلاتر ما راح تستوي بهالصورة، فكل شوي أزيد فلتر عشان أنزل الإضاءة، فبدون فلاتر هالصورة بتكون منورة. فهاي الفرق هني في الإعدادات. عفوا. هل حصل مثلا معك في اي مطار قبل كده وانت مسافر، حتى لو عندك اللي هم الضباط اللي في المطار ورينا مثلا الصور اللي على الهارد ديسك، افتح الكاميرا
انا ما صارت لي لا، يعني من ناحيه امنيه قصدك؟ ممكن يقول لك مثلا الكاميرا دي عليها صور. انا سمعت قبل كده حصل حاجه زي كده مع حد. لا انا ما صارت لي من قبل، بس اعرف شباب ما كانوا جايين رحلات تصوير، بس كانوا يوقفونهم في المطار يقولون خلينا نشوف الصور اللي عندكم في الكمبيوتر، اسباب امنيه ما لها خص في التصوير، بس انه يوقفونا لا. يعني انا في الدوحه مره وقفوني، كنت رايح اصور حفل تخرج زوجتي لان سمو الامير كان هناك والشيخه موزه، فقالوا لي نشوف الكاميرا انه صور خلينا نشوف هاي صدق كاميرا ولا، لانه رايح ب 70 200 ما كانوا يعرفون شنو 70 200، فقالوا لي صور خلينا نشوف هاي صدق كاميرا ولا شيء ثاني يعني. فيوم صورت رؤيتهم الصوره قالوا لي ادخل، فهاي اللي صار. ايوه. شنو رحلتك القادمه ان شاء الله؟ رحله قادمه كينيا بعد اقل من شهر ان شاء الله، ما عندنا جاسم ان شاء الله بعد، ف جي معنا اقل من شهر. ليه مش هتحضر كأس العالم؟ لا قبل كاس العالم راجعين، قدمنا السفره عشان كاس العالم من 4 نوفمبر ان شاء الله ل 13 نوفمبر ان شاء الله. في سؤال؟ السلام عليكم. أول شيء شكرا على المحاضرة مفيدة جدا. شكرا. وعندي سؤالين. تفضل. السؤال الأول هو في أي حالة تنصح استعمال البراكتينج أو الفوكس ستاكينج للحصول على جودة أحسن في الصور؟ السؤال الثاني في حالة استعمال غير صورة واحدة، لو أخذت غير صورة واحدة، هل تنصح في مكان معين يكون فيه نقطة ديال الفوكس في أي مكان؟ زين، اول سؤال الفوكس ستاكينج انا استعملته في هالصوره. الفوكس ستاكينج لان انت اللي تحطين مثلا فتحه 16، طبعا الفوكس هاي الجواب الثاني، انا دائما احط الفوكس على الموضوع الرئيسي بالنسبه لي في الصوره وين. فمثلا في هالصوره كانت للشاره، بس اذا حطيت 16 اللي اقرب، الجزء اللي اقرب للكاميرا ما يكون 100% شارب، فهني نستعمل الستاكينج، الفوكس ستاكينج، نصور مانيوال اكثر من فوكس، نبدا من تحت واحنا رايحين، يعني يمكن هذه الصور فيها 4 ولا 5 صور ندمجهم مع بعض احيانا. انا جربت هالشيء بس صراحه اتمللت، يعني قاعد اسوي اديت، انا ما احب اسوي الاديت، بس في هالحاله يعني مثلا هاي الخطوط اللي تشوفينها ترى الخطوط جدا صغيره، جدا جدا صغيره، هاي الخطوط اللي تشوفونها على البحر، بس لان نازلين لاصقين فيها والوايد انجل طالعت كأنها خطوط كبيره، فاستعملنا الستاكينج، الفوكس ستاكينج هني مانيوال، ناخذ تعريض فوكس 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 وبعدين ندمجهم مع بعض. بس المشكله هني الموضوع ثابت، بس اذا بتصورين مثلا في شير ولا ورود شوي الموضوع يكون معقد. وفي ناس مثلا يستعمل هالصوره ياخذها بالوايد انجل، الجبل اللي تشوفينه ورا ياخذها بال70 24 عشان يكون اكبر، وبعدين يدمج الصورتين يطلع الجبل شوي اكبر. في ناس يسوون هالطريقه يعني، ففي اكثر من طريقه للفوتو ستاكينج والزومز. العفو. مسألة ثانية؟ خلاص. إيه، في قلنا الأسئلة 3 أسئلة في كوبونات من iBrand، اللي يبي يشتري من عندهم شيء، طبعا هم في الإمارات تطلبون من عندهم، شاجي قال راح يوصل لكم الأغراض ببلاش ما بيشرجكم، فبسألكم 3 أسئلة يعني أسئلة بسيطة. سموا لي واحدة من خطوات تحضير السفر، واحدة من الأشياء النقاط اللي ذكرتها في تحضير السفر. طبعا اهم شيء ها؟ الملابس صح، ملابس. والله لا مش لهالدرجه. لا خلاص انا بخلص منهم بروح. تفضل يا وداد. شكرا. يعطيك العافيه. زين، تكوينات الصور ما عدا خطوط التوجيه، شنو تكوينات الصور اللي تكلمت عنها انا؟ تثليث؟ اوكي خلاص يلا. انا ما قاعد، انا خلاص بسرعه تجاوبون ما شاء الله. شكرا. الحين السؤال الثالث شنو اسال؟ سؤال صعب. كم تاريخ ميلادي؟ لا تعرف 82. لا 82. لا سؤال صعب، شوف ما قدرت. لا تكنيك الصور اللي تكلمنا عنهم، مو بالتكوين التكنيك اللي نستعمله. او خلنا اختار سؤال ثاني، انا شرحت طريقتين شلون نتجنب الازدحام في الصور. شلون؟ التعريض.
شكرا. هاي آخر جائزة. خلاص راحت عليكم. في محاضرة محسن بعدين اللي يبي الجوائز. فإذا ما في أسئلة ثانية أنا خلصت، ما عندي شيء ثاني أضيفه. يعطيكم العافية. يشتغل هالفيديو إذا شغله فيديو؟ لا خلاص. متى أخذت جوالي؟ لا الله يعافيك. لا الحمد لله على السلامة. شو اخبارك؟ شو مسوي؟ تمام. ما يبي عيسى معاك. ما يبي عيسى معاك. والله الشباب قاعد يجهبون هذا ايه البرزنتيشن. انا جاهز البرزنتيشن. الله يعافيك. سلمي. سؤال هلا انا بصير اسال يعني اي مو مشكلة تفضلي. لا كيف تحمي صورك؟ انا مثلا صورة اخذتها كيف تحميها؟ انا مثلا ما حدا ثاني ياخذها. الحقوق. كيف يعني؟ الحقوق عندنا الموضوع صعب. يعني أنا إذا حد صوري هني أكلمه شخصيا يشيلها، أو إذا بالإنستغرام أكلم الإنستغرام يحذفونها، بس كحقوق بالدوحة عندنا. For photographers and filmmakers, introducing the H&Y Revering Swift system. The Swift system is the world's first magnetic modular system combining drop-in filters, filter holders, square filters, hoods, matte boxes, all in one. It is made for you to tailor the most effective filter system for all your needs, and there are countless filter combinations and creative possibilities. The Reverie has a retractable blade technology which allows you to use the same filter on multiple lenses. No more annoying screw-on threads, additional filters or step limits. It features 4 different sizes and covers lenses from 46mm to 95mm. And now we have applied this Reverie technology to the new Swift system, allowing you to use just one system for any material. The Reverie Swift system is designed to be entirely magnetic for light and fast and easy installation, even on extreme shooting conditions. The clip-on 100mm filter tool has been designed for you to snap multiple square filters onto. Use H&Y Gorilla filters or wrap your own filters with our magnetic foam. Long exposure photography has never been easier. Our real drop-in filter design allows you to remove and swap an overlay quickly and independently without top-down effects. With the Reverie base, you can easily move your entire filter system from one layer to another for capturing the same landscape with different compositions. We have also made a magnetic rubber collapsible hood for photographers to shield reflection when shooting for But what if you are not a photographer but a serious filmmaker, or if you are a hybrid shooter? You can now use the same system for your videography needs. The new Reverie Swift system is targeted at saving time and money for filmmakers. We have designed a featherless, clip-on magnetic mirror weighing less than 140 grams. It is one of the lightest magnets and can be easily balanced and grown. The entire filter system can be easily detached and remounted from one lens to another in a split second, saving a great amount of setup time for the set. We have spent countless hours to fine-tune magnets to come up with one of the most reliable systems in the market. Behind the matte box, a new clip-on variable neutral density filter has been designed for filmmakers to control exposure levels. It comes with 2 grading ranges and is designed with harsh to avoid the appearance of cross-patching. The VND and matte box are completely independent, and you don't need to keep the matte box on just for holding. If you have a need to use other creative filters, the independent drop-in filter swap enables F1 swapping of filters. H&Y currently provides numerous drop-in filter solutions, including blacklight, shrink, start, and so on.
الحمد لله. طالعيني لايف يوتيوب ما اقدر، وهاي عامله ميوت. وين احمد؟ عارف انت قصته. وين احمد؟ عبد الحميد شكله ما جاش النهارده. اخبار كويس بس هو شويه عنده نقله كده في شغله دلوقتي فمخليه مش مركز. الله يعين. فترات كده عايز يعمل حاجه في شغله مش مظبوطه، يا اما هو طهقان يا اما الشغل عامل عليه ضغط. فهو بقى في حل. الو شكرا. Good evening, everyone. My friends from Qatar. There are many people who attended the last session. I was also attending the last session through YouTube. That was awesome. Ali was really great in showing his magical paint. Now, I think it is the time for Mohsin to talk about the wildlife. My name is Taji, those who don't know. iBrandconnect is our company. Shop.iBrandconnect.com. We started 3 years back. More than selling many of the products, our main aim is to create community in content creators, especially photographers, adventurers. The base what we carry in our portfolio are very special. Many of us always have a camera, a lens, a flash. But at the end of the day, if you want to have the perfect picture, you need to have a proper equipment. So iBrandconnect started in 2019, just before Corona. And then from 2021 onward, we started a program called iBrandconnect Fototalk. So today, this talk is the 113th of iBrandconnect Fototalk from Jan 2021. Thanks, Qatar photographers, to have us over here in Qatar. Unfortunately, I couldn't join, but for sure, I'll be coming soon. We did last consecutive years, 2021 and 2022, a theme called Iftar Fototalk. That was like throughout the Ramadan, we had a photographer, content creator coming for an iftar along with a group of interesting people. And then we have iftar, and after the iftar, we'll have some sessions related to photography or content creation. Consecutively, we did last two Ramadan Fototalk. And your support is very important for us. Support us. The brands that we carry are Leo Photo. Leo Photo is very famous in their carbon fiber tripod and almost around 600 small accessories they have. HNY filter system, the kind of pictures what Ali was showing, you need to have a specific filter to create some sort of effects on those. So they make amazing ranges of square filter systems, revolving systems, and then YCONE lights as well as sliders. And now we have another brand called Shimoda. That's a very good travel bag and a beautiful editing device, which I will be showing next session is mine. That is called Toolbox. And many interesting products from different brands. So what we do, we created a platform called shop.iBrandconnect.com and create these kind of systems and support the customers 24/7 and will be always along with the customers to have the passion of photography into the next level. Thanks to Abdullah Al-Masle and his team, amazing job. The entire team was so helpful for us to have these sessions over there. And thanks to everyone who is
joining out here. That's 100% sure Mohsin is going to take you to a different world. And after Mohsin's session, I also will be showing a little bit of very, very basic. It is not that, like rocket science, of some small system integration basics. While your team over there in the ground are doing an amazing job of connecting different cameras into different systems, and I'm just enjoying that on YouTube live. And thank you very much. Enjoy with Mohsin Jaffer. And during the show, you'll be getting a small gift from iBrandconnect. So have a very keen presence on what Mohsin is going to talk about. Thank you very much. Assalamu alaikum. Good evening, everyone. Thank you for joining us and welcome. شاشة. أوكي. تفصل وترجع. مع انها شغاله كانت كويس. الجهاز الامامي شغاله كويس. نعم. جميل. All right, sorry for this technical issue. We will be talking today about wildlife photography in general, and we will be talking also about bird photography. So, as everybody knows, that wildlife photography is just a big challenge. Maybe you guys can read faster than me. I just don't like to read more. Anyhow, so we always say that it's really challenging, but we enjoy, and then we have a lot of fun, and then we are delighted when we get a lot of good results in the end. So, as I say, if you are really, really into it and you decide to become one, you really need to be ready for a lot of action, a lot of encounters that are unexpected. So you might want to see this picture. It's just a picture of my friend. We were in a photography trip, and we were chasing one of the birds, and then there's a nest of black-winged stilt, one of the birds that nests here in Doha. So it was a big challenge for us to build the floaty and floating hide. So we built it from scratch to be able to float on the water and get as close as possible to the nest.
I'll be showing you a picture of what we have achieved after this. So you might want to be ready for something like this. So this is, if you really want to be a wildlife photographer, because we don't get these encounters in Doha. So this is if you want to go somewhere that is a bit hard as this. So all you can do is just run. Perhaps you want to have selfies with some wild birds. This is somewhere in Doha. We were chasing this bird to take nice photos, and then this bird was flying in a funny way, so we found out that one of its wings is broken. So we thought that it broken just recently, so we decided to catch the bird. So it took us like an hour to just chase the bird from a spot to another. And in the end, I took a selfie with the bird just to like have it for the future. So we found out that the wing was broken really long time ago, so there's no way we can fix the wing. So we just left it in the wild. Sometimes you can face these kind of cute encounters. So this photographer was trying to photograph this kingfisher, and the kingfisher decided to come right on the camera and land there to just look him in the eye and maybe ask him, why are you taking photos of me? So there's a question after this, maybe I forgot to say about, we've got some vouchers here from Dubai. Each voucher is 100 dirhams. We will be asking questions by the end of the session, and then I'll ask you a question about this picture, but if I speak about it, then I'll speak about it I'll give you a hint. So maybe if you take a closer look at the lens, usually when photographing birds in flight and action photos, you need like a proper autofocus. So maybe if you guys noticed already that this guy is not using an autofocus. So if you guys have any question throughout the session, please let me know. So we'll be asking questions after this. So one of the reasons why we sometimes take photos of birds with manual focus is in one condition, which is, I'll go back to this picture. So if you have a bird that is going back and forth at the same perch, let's say this kingfisher goes to catch a fish and then comes back on the perch to eat it and then go back again and forth. So if you want to take a picture like this and it's hard for you to photograph it with a big lens like a 600 or 800 millimeter, and then you're really close to the bird, so it's hard for you to focus and take these shots. So what we do here, usually we just take one picture of the bird while it's on the perch and then lock the focus. Either you lock it through the camera or through the lens, you just go for a manual focus. This is where you can get crystal clear, sharp photos like this one. So wildlife photography in general is like, as we said, it's challenging, but sometimes if you're lucky, some birds can come right at your doorstep or in your house. So this is just a very nice experience. So there are some birds, the migratory birds, that came to the house and then they started eating in the house, and then they became from a 10 number to 100. So this is in the house. I'm using a 600 millimeter, and I can get close, as close as I want. So this is an Indian
silver bill in the house. We usually have 3 feeders of these, but when I want to take photos or videos, I only use 1 feeder so I can see the action. So they are really fast. They're not like hummingbirds. They're a bit slower than hummingbirds, but if you really want to see how they fly and the wings and everything, you really got to slow them down. So you can still take photos of birds in your house with a 7200 millimeter. You don't need like a big lens but as I said, if you really want to be a real wildlife photographer, you need a bigger gear, you need to be in the action, you need to be in the wild. So this is like an expedition or a trip to photograph a little grebe bird. It's a water bird. It's just a short video just to show you like what do we do sometimes to be able to capture birds from like a really ground level. So we stay in one tent for about an hour, 2, 3, it depends on the birds. So I just make these short videos so you can see like what we go through behind the scenes. It just adds to the photography itself some kind of like a different taste. So here we were taking a picture of bar-tailed larks. They are like small birds. So they nest in a very weird ways, and it's really hard to spot sometimes. As you can see here, my friend is feeding the bird. The mom and the dad, we give them some worms. So there's a cell phone, if everyone can see. I'll show you like a small footage of it. So this is the footage from the cell phone. It's a non-stop job for the parents. So the mom comes and she goes to find another food, and then the dad comes to feed the other ones. So now you can see very closely, it's very close to the birds, but if I show you, like, I don't have a picture now, if I show you the land itself, it's a vast land. Like, there's no way you'll be able to spot these. Like, you need to really, like, be in the mood to keep looking at the floor without getting dizzy.
This is one of the pictures with a naughty boy on the... So he's the first one to run, and the rest, they were not be able to walk yet. So there's a white thing in the picture. I'll ask you about it later. If anyone knows, then you get the voucher. So if we go back to this picture, I told you that I'm gonna show you what we were trying to photograph using that hide. We were trying to photograph this. So this is a black-winged stilt bird. So the bird actually was nesting somewhere over here. So in order to go from here, from the land to there, to the small island, if you're gonna walk, definitely the bird is not gonna be happy. And you're not gonna take any photos. So that's why we decided, because a week before this picture, we spotted the nest with a binocular. So it took us a few days to master this floaty hide. So this picture shows how close we can get. Even the mum is not in the frame, it's only the head. So this is how close we can get with a 600 millimeter. It's not like a 1,200 millimeter lens. So, and then a week after, we got this. So the eggs hatched, and we were able to take pictures only of this one, and the rest of the others were trying to hide and just go far from us. Al Rayyan TV decided to team up with us and then take some, or document what we do actually in general in Doha. So there's a very short video just to show you. I showed you how you can be in a tent on a ground level to take pictures from a ground level. But sometimes in the wild, if there is a bird and you want to get to the ground level, but you're in the car, so there's a trick, and we need to team up. So as you saw, it's from a ground level. For most of the birds, they're very cautious birds, and they are scared when, if you open the door of the car, they would just fly away. So in order to do these kind of shots, we really need to team up. And then if I'm on the ground, I'll be having 2 different memory cards, one for myself and one for my friend. So I take pictures for him as well, because sometimes it's impossible to do the same scenario, like go back and forth and do that, and then the bird will remain there for you. So this is one of the ideas. In Doha in general, we don't have a lot of wildlife as it means, because we mainly focus on birds. So because we don't have a lot of animals in the wild and all that, so most of the photographers here, they focus on birds. That's why you see loads of bird photographers in Doha, not really a proper wildlife photographer. So there's a very
short video just to show what we see in the wild, like as birds and so as you can see, there's water here on the chest of the mom. This is the black-winged stilt. This is just a footage from the car. It's really hard to go down. This is the owl with the broken wing. This bird was hiding from me. So what do they usually do is the mom tells them where to hide. A Lilith owl, a lovely bird in Doha. So that's what I wanted to show you from the bird photography in Doha. Usually, as you saw in the video where the small chick is trying to hide between the rocks, it took me more than 3 minutes to spot that bird. Seriously. There were 5 of them with the mom and dad, their parents, so the mom and dad, they didn't want to risk. So they kind of told them somehow to hide, and then they flew away. So it took me 3 minutes walking just to see where they are. They were actually right next to me, but they just kind of camouflaged 100%. So I decided to just take a very short video from that bird. So if you guys have any questions, you can just ask me about bird photography in general, because that's what I focus on mostly in Doha. This is where I give workshops and training courses. We can go back to some questions. Are you guys ready? I can ask you some questions. Foxes? Foxes? Yes, there are some. Yeah. Do you have any? I don't have it at the moment, but yes, I do. There are 2 different types. There is what we call the Pakistani breed and the Arabic breed. So there are differences in the colors, face, tails. So some people are not happy because there are a lot of Pakistani breed in Doha because it's completely different than what you need to see in your area, in their habitat in Doha. So, but in general, they are beautiful. Sometimes it's hard to photograph them, but I mean, early morning when they just wake up and stretch and all that, it's really nice. You can just spot them. Other than foxes, it's really hard to find anything. As animals and all that. So, anyone has a question? Okay, so do we start with the questioning now? Okay, as we said, we have 3 vouchers. Each voucher is $100
dirhams from iBrandconnect Dubai. They promised if anyone wants to buy anything from iBrand can use this voucher and the goods can be delivered, shipped for free. So, do we start? Or you guys have questions? Okay. So, what we have here in the picture, we said there is an autofocus and manual focus. And there's something else also. So there's an image stabilizer, it's turned off. And when we turn off the autofocus, turn it to manual focus, we can do videos and photographs, or we can do only photographs. Both. Okay. That's for you then. Here you go. Thank you so much. Oh, come on. Okay, let's find another question. What's the name of the bird? What is it? Indian silverbill. Did someone speak about it before? Okay, because I heard it here first. Okay, we'll have another question. That's for you. Thank you. All right. So the third question. What was the bird here? What is it? Perfect. Here you go. That's for you. Okay, any questions, guys? Yeah. What some of your favorite locations that you've been at? Well, seriously, it's a farm called Rkeya. Oh, okay. It's to be honest, it's one of the best in Doha because most of the birds just are located there. Even when they migrate, they start going there, and then some of them nest there. Like what you saw in this video of this is somewhere close to Rkeya, but really far from the backside. Yes, but not the ponds just right behind Rkeya, somewhere further down. There are some of them. Like you need to know where, when they start migrating, you need to know from where they come. You need to start chasing them day by day. But if you're not in the mood, then just go straight to Rkeya. Like on October, mid-September, this is where you can find most of the birds. For these kind of pictures, sometimes it's a bit tiring, but you get a nice result. Because we need to team up to take these kind of pictures. Because you can't have a 600 millimeter with a camera chasing and running behind a bird. So you need someone to just kind of like block and then, like. Okay, any picture? Any question? Sir, do we have something like a degree here in Qatar? As a little experience only, so when the photography is less than 100 years, we saw a lot of bullet shells, and it's so sad for us to see some of those. Oh, okay. Do we have some decree that should be prohibited? We've been speaking about this a lot, to be honest, but we complain, we report, but still, there are people who don't listen to you. I've seen loads, I have pictures, I have videos, but I can't share them because it's really sad,
and it's something like you don't want to show. You need, somehow we try to keep it discreet. So it's really sad because they just play with the environment, and then, you know, because they have a role in the environment. So any other questions, guys? Okay, let's go. It's just for your information. What was the name of the bird here? Just for your general information. Lark. Which lark? Now it's harder. Yeah, the lark family is a big one. So Runners. this one called a bar-tailed lark, and they, as I told you, it's really hard. I mean, to spot them, especially during mating season and nesting season. So usually, who knows how long it takes for the eggs to hatch? Like, how long is the incubation? How long is? 21 days. 21 days is some birds. For a chicken. For a big bird, 21 days. Yeah, sometimes they reach to 28 days. So in order to be able to capture all the actions, like when the nest hatches, when the eggs hatches, and then you see the action like these, you need to be constantly going back and forth. Sometimes we go like 2 shifts as if we're working. So yeah, so for this picture, the egg hatched, I think, just a few hours before we reach there. Because most of water birds, they can actually, when the egg is hatched, out of the egg, after a few minutes, they can just run. It's not like you need to wait for days. We were filming and trying to capture the red-wattled bird. We were expecting when the egg hatches, we're gonna have like 1 or 2 days to be able to have some nice shots. We were surprised after 5 or 10 minutes, or even half an hour, I can't remember. Half an hour, none of them were there. The whole nest has been abandoned. So that's it for today. So it was like a really light session. Just wanted to show you what we experienced here in Doha. Maybe it's a different idea than when you hear about wildlife photography out of this town. It's completely different. So mainly here we focus on birds. So this is just a very short session about birds. Is there any other questions? I was just wondering about settings. In terms of settings, is there anything specific you go in with? I mean, obviously you're going to change it, but is there like a basic one which you have set up to begin with? I usually use aperture value most of the time, but it depends. And also it depends on where am I exactly, and the lighting and the time of day. I use auto ISO. So I set the ISO between 400 to, let's say, 2000 or even a bit more, just between these brackets. Because I know that the lighting is not going to be that bad during the time I'm there, like let's say for the next 20, 30 minutes when I'm there, the lighting is going to be between this and that. So the shutter speed it depends actually on you. Depends on how you want to take the pictures, how you want to show the wings if they are like birds in flight. But usually 2,500 is really perfect, especially in the harsh sun and light. And
The 2500 is really perfect with like an ISO between 400 to 600. It's perfect. So now, I mean, you can use high ISO sometimes because the lighting can just like change it. So here, speaking about shutter speed. So as you can see here, the wings, they're not fully focused. You can't see them sharp. It's because the shutter speed here may be between 400, something like 400 or 600, 640. It's just to show how smooth it is. For this one, we kind of struggled, to be honest, to take pictures. Because I had my 600 millimeter with a teleconverter 1.7. And then the focus, as you can see, it goes off here and then sharp here. So we tried to take off the teleconverter to be able to take these kind of pictures. So it depends. Sometimes you don't really need like a 800 millimeter lens. You need a 600 millimeter lens. If you know how to get close to the birds, it's really... So what we do usually is, if we know the bird is just, this is the habitat of the bird, and we know that the bird is going to be here almost every day. So we actually use some branches and twigs of our own. So we just stick them there, and then we use worms. So we just bribe them with the worms. So we just threw a few worms, and then they can see. They have sharp vision. So they can see, and then to be able to take pictures of the bird on the perch or on the twig or branch or whatever, we bribe them with just worms. So they take the worm from the ground, then go up on the twig, and then this is where they eat. This is where you can take pictures of them. So, any more questions? Yeah. Sir, I have a couple of questions. First one is, which frame rate are you using? Where are you using? Which? On the Indian silver frame rate of your videos. The frame rate was on that video 25 frames per second, but on a slow motion mode on a Nikon Z6. But if you want to take videos of birds and you don't have a slow motion option in your camera, you can film on 60 frames per second and then slow it down in a post-production. Otherwise, if you go higher or lower, sometimes you don't get the smoothness of the slow motion. Thank you. And the second one is it advisable for us bird photographers to play a bird's call? Just only? Yes, we use them. Yes. So the birds calls is, we use an app, calling birds. So it's really good to use them sometimes, but not a lot to annoy them, because they really get annoyed. And if you have your setup ready, and if you're ready just to take the pictures, you just use the call, but you need to be aware of what kind of call you're using. Sometimes you're using a warning call, so they just fly away. This is what we got like as a mistake. So in the beginning, we used to get to YouTube and then connect the phone to a speaker, and then we keep on playing the birds calls, and then they all fly away. And then we just go to a different spot, and then they fly away. And then we try to understand like why they fly away, and then there's different calls. So sometimes if you see a male and you know certain that this is a male, you can play a female. So you need to be aware of so many things.
With the birds, it's different, like knowing the female from the male, unless you're really kind of like, I don't want to say an expert, but you've been there a lot and you know for sure this is a male. So this is how you play, but in the end, you want a picture. You want a nice picture in the end. So yes, we don't play with the environment. We don't play with the birds. We just play the sounds. It helps us a lot to just take pictures. Okay, so yes. How do you manage the photos after the post-production? I mean, after taking the picture, what kind of editing works you have done? To be honest, I'm not like a really big fan of. If you're talking about this picture, for example, so you know what's behind this. It's just a tree, but you can't see it. So I'm very close to the bird, like really, really close. So the blurriness that you see is actually from the lens itself, because I'm using a 600mm prime lens, f4, and then 1.7 teleconverter. So that makes it 1000mm. So I'm shooting this with 1000mm lens, focal length. So when you're close enough, this is where you're gonna clean, as we say, clean the background. So, but if you go here, also you can play with the f-stop. So I usually take pictures with 8.0 and above. I don't like to take pictures below that because I want to have the sharpness at least 60 to 70% of the bird. Because if you do 4 or 2.8, you're going to have focus on the face and then blurry, the whole body. It's not nice. So maybe in this, if I can fast forward this one, if I can. So as you can see here, also in this footage, as you can see, there are so many rocks in the back. So I'm close to it, but I'm using maybe f11 or f13. So I like to use big F numbers because of the lighting here. So you're blessed with harsh lighting. So yeah. So any last questions? Yeah. My question is very basic. How can we start, how can we motivate ourselves to start wildlife photography? Because it's not only photography, it's a lifestyle. It's my perception. But the thing is that you have to prepare yourself sleeping in forest and yes. happening is here. So how yes. can we motivate ourselves and start? You don't need to start with going to the desert at night and sleeping over. What you can do, if you sleep well at night, I used to go around 3:30 to 4 a.m. almost every single day, just before the sunrise. And this is where the birds are active. This is where you can have some nice lighting. You can do rim lights and stuff like that. But if you want to start, you can start in parks. You don't need to go to the desert in the beginning, because there are a lot of parks that you can go to with whatever lens you have, like 7200. It can do the thing. You can go to so many parks, even Sheraton Hotel parks, even any parks you can go to. There are loads of birds. You can practice on them. You can practice on the lighting, on the action, on the timing, everything. And then you start going out. But as I told you, if you have a 7200mm lens, it's really hard. It's not like so many countries you can use 7200mm lens and you can get nice photos. But the birds here are really, really like scared. It's because a lot of people in the wild here in the desert, they use rifles, so they are aware.
if they hear the rifle once, they kind of like get scared the whole time they're here. Sometimes if the bird is migrating and coming just today and never been in Doha, you can use 7200. Other than that, it's really hard. But you can start with parks. It does a thing. That's one of the options. In the desert, as I said, you need to do your own setup, like with the twigs and branches. We stick them, we get some food and worms, and it's different. Yeah. Okay, any last questions, guys? Okay, so I would like to thank Mr. Shaji and iBrandconnect for organizing this Fototalk. And I would love to thank Salam Studio and Store as well. I would like to thank Qatar Photography Center as well, and everyone behind all this. I would like to thank also Nikon Middle East, and I would like to thank you all. Thank you very much. I really appreciate your attending this lecture. I hope it was informative enough, and I hope you had fun with me. Thank you, guys. Thank you very much. خلاص خلصت. خلاص خلصت. يعطيك العافية. حبيبي الله يعافيك. مشكور يا غالي. مشكور. شرفني حضوركم يا اخوان. الله يجزاك خير حبيبي. شرفني حضوركم، ما قصرت. الله يجزاك خير. بإذن الله. أبشر من عيوني. تامر. أنت والغالي هذا. حبيبي. موفقين، الله يجزاكم خير. مشكور يا غالي. مشكور. سؤال في مكلفتها.
designed with a hard stop to avoid the appearance of cross pattern when rolling. The VND and matte box are completely independent, and you don't need to keep the matte box on just for holding your filters. If you have a need to use other creative filters, the independent drop-in filter slot enables effortless swapping of filters on set. H&Y currently provides numerous drop-in filter solutions, including black mist, streak, stars, and so on for any of your filmmaking needs. From epic landscape capturing to run-and-gun gimbal shooting, from capturing the beautiful waterfall with long exposure to wedding photography, from professional crew shooting to indie filmmakers, the H&Y Weathering Swift filter system is one of the most efficient systems to fulfill your photography and videography needs. We are offering great amounts of savings to our Kickstarter supporters. Back us now.
for everybody. Hello Kickstarter, we are H&Y, the same company you helped to launch the innovative Revering 2 years ago. And now we are back to bring a new revolution to the filter accessory market for photographers and filmmakers. Introducing the H&Y Revering Swift system.
The Swift system is the world's first magnetic modular system combining drop-in filters, filter holder, square filters, hoods, matte boxes, all in one. It is made for you to tailor the most effective filter system for your own needs, and there are countless filter combinations and creative possibilities. The Revering has a retractable blade technology which allows you to use the same filter on multiple lens sizes. No more annoying screw-on thread, additional filters, or step rings. It features 4 different sizes and covers lenses from 46mm to 95mm.